Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ano nga ni? 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 Napakiana hira. Ano nga ni hit mabubulig hitat gobyerno, haira magkadrudelain nga problema, haira panginabuhi. Ano nga ni hit aton mahihimo para makatabang hit aton kalugaringon komunidad. Ano nga ni hit iyong mga pakiana? Pwes, aadinaan baton. Ha? Ano nga ni? Ano nga ni? Nagdududa na kita kung santo ninyo at iratuyo, kundi rin politika. Politika na iniging gagamit it santo ninyo. Naging gagabaan gad kamo. And Governor Ikot, ako Himanabiring, you know me. I think I get a lot of respect from you. Nakikipamaluoy ako mo, Governor. Pawasan agad itamang tubig. For Neil Gluba, you are not credible. Just as we think he is not credible. Kada uno kung so gusto. Ini ang mga magharang nga mga pulong hantag baba han lokal nga pamunuan han syudad han Tacloban nga Bernardita Biring Valenzuela nga mas kilala nga tawag nga Mana Biring o Mami Biring. Hakada kontrobersiya nga ginaatubang ni Mayor Alfred Romaldes como information officer nga executive assistant han alkalde adahiya dayon para dumipinsa. Kuni anay unang ginang Imelda Romaldes Marcos ing kilala nga Steel Butterfly of the World, samtang Iron Lady of Asia naman ni Senador Miriam Santiago, an 83 anyos nga opisyal amo naman ang octogenarian executive han Tacloban. Yes, maupay nga aga Mana Biring. Amad toton mga magharang nga mga pulong tikang mismo haymo. Pero Mana Biring ha City Hall may dauunom nga senior citizen andin duduha ito na laki panahad to nga nag-iedad hin 80 anyos ti paigbaw. Itakon siya niya na. Ako good it oldest City Hall. Pa 83 akong Lunes. Okay. Pero takon siya nga pagkaya na house life at 83. For me, I don't think about 83, 60, 30. Basta, I feel like I've always been nga bata pa ako. Because there are three kinds of aging. The chronological by the calendar. So by the calendar, I am old. But there's another kind of aging which is biological or physiological. How your body condition is. Pastilan. Kaluoy sa Diyos. The other week, I just had a complete blood test. Kaluoy sa Diyos. Everything normal except the bad cholesterol which is just a little bit higher than normal. Wow. And I was not even given medicine. I was just told to diet. Waray na lechon. Yeah. And there's the third kind of aging, which is psychosocial, your mental alertness. Puwira hambog. I think like a 20-year-old. 20-year-old. Ngan siyempre, maaram ako nga, yan na nga, ikaw in mabaskog pa, malaksi pa, useton imo mga sikreto in pag-walking, haros nga ni kada aga habits. Mahusay din at pag kuan nakatlakat hitod to. Mahusay duro ka itong hangin. Yan hadton baga last year bulrong good. Amo ba ini timo sikreto nga kay ano sugad lagi hapon kita ikaw katibaksi. God's will good. Iya good inihatag ha akon. I think he wants me to do something more. And speaking of beach, nabaruan namon nga ikaw gihapin mahilig mag-swimming ha lamisa kaupo dito ng imong mga amiga. Kada Sabado good iton. Kada Kada good kami madjong. And the bigger their diamonds, the smaller the stakes. Mamaya to, 50 pesos na amon, kuan, an amon lote. Sa ko, paglaptikay na lakita. Ipahimo gad naton nga 100. Oh, akon mga, the same age as I am. Is your more than 80 years of existence fulfilling? Do you have any regret? None whatsoever. Of course, my marriage should not have been as it was. I knew my husband only 5 months before we got married. And I was only 18. Mamay na. Ako good lahat pamilya nga unom kami. I got married before graduation. I got married to someone not from Leyte. Okay. So all my adult life, I had practically lived in Cebu because I married a Cebuano. And I have 3 wonderful children. Wow. They are heaven sent.
Pero kay ano nga dapat mag-enjoy ka na tapos yan na nagsige lagi hapon iton imo pagtrinabaho. Kay na-enjoy ako itang trabaho gud. Labi pa ining gud nga information office. The best that I have had so far. Inihiya. Ito good. Kay amo gud itakin eskwelahan. Philosophy and letters. May ada ka na baliwat last will and testament? Diri, still at testament. Inaano na ako kung mamatay din ni Tacloban. Nga, kuan, may dangan anak bado, ada na andam na. Insa rin ko na takmed, abrida akong kabinet, amo ito isulot ka akon. Okay. Tapos, tawag ada tak mga nakasibo. Tapos, dili na lakamuhin, lungon dida. Tapos tawag Mayor Alfred, huramin sarakyan, dadatak lungon nga tuha. Cebu, isa ka Hitrobli shipping, diretso ha Cebu ngadto ha St. Teres Church, kanin duhala ka, adlaw iton wake, ala, ilubong ako, nganit mga sangkay ko nga taga Tacloban, diri ko madto Taclobong, bibisitahan ko. Waray mag-iitom, nganhin, during my funeral, duhagod nga Frank Sinatra songs. Agin, nahadlok ako kay, an akong songs, parehas ko ng Jesse Robredo. My way, nga impossible dream kang Frank Sinatra. Itong hasubra sa anyos ni mga ani kalibutan, may adakas mga dapat pasalamatan itong Ginoo. But of course, every blessed day, I thank Him for the gift of life. Nga, wala ka ako makaabutin mga tag-asinduro nga mga posisyon, pero in the positions that I have held, I have been able to help people. Amo good, nakabulig good ako. Amo ito nga, kinarawat ako ni nga trabaho nga lihat Tacloban. Kay, dakon dorit amon utang nga loob at Tacloban. It amon family. Both my parents were Ilocanos. My father was a dentist. And with a brand new wife, my mother, he came to Tacloban. And I think he has the distinction of being the first dentist on the island of Leyte. And when he came here, he did not own a square inch of property. And yet, he was able to send all 6 of us to college in Manila. Wow. Duha ka abogado, usa ka doktor, usa ka dentista, my sister's a pharmacist, and I'm a philosophy professor. Tulo lang katuig niya nga ginkuha ang kurso sa Filosofiya University of Santo Tomas, pero nagtapos pa hiya cum magna cum laude. Iniinbisan ko nag-asawa hiya antes pa man makagtapos. Haydad nga 19, naging instructress na hiya usang Universidad sa Cebu, kundi niya nagtutdo sa COVID-17 katuig. 1967, haydad nga 36, ginkuha hiya nadto senador nga Hedoy Laurel como campaign manager. 1968, didahan maging political and technical assistant yan ni Doy. Ininaan naging tinikangan niya pagbaya pagtutdo. Pero kay ano nga ginbayaan man niyan pagtutdo para magsirbihin mga politiko? I really did not choose it. When Doy Laurel, who is a relative of my husband by affinity, went to Cebu to begin his campaign for senator, he met with our family, and then baga nakusunadahan at niya nga, he asked me to leave the academe and join him. But initially, I took a leave from my teaching because he asked me to be his campaign manager for Leyte and Cebu. Okay. Amo adto nga nasulod na ako. And then when the campaign was over and Senator Doy Laurel won as senator, he called me. Di waray nga kaya magtawag nga nakadaog ka naman ano man. Hiya pagod. Bering, we made it. What can I do for you? Nako, no Doy, because I still have a contract with the university. I cannot help you. Okay. Pero the following year, nagtawag ko niya, Bering, I need you. Leave that teaching job. Join me. Gimbayaan nimo itong academe. Nangangaruyag ba sidngon nga mas duroda mo itong kwarta kay ha politics kontra academe. Waray makkortahan it nga politika. Assistant man lang ako. Di man ako in a position of power. Maugot tihad to nga nakikigbisog kontra kananay Presidente Ferdinand Marcos.
Didahan magdeklarahin martial law hianay Presidente Marcos sa 1972. Nawarayan anayahin trabaho. Pero ginkuha yahin iba-iba nga kilala nga politiko si Bukumo Senior Executive Assistant. Hasta nga naging Regional Director yan nasida Cebu. Ngan Assistant Regional Director gihapon yan Turismo. Pero dida matapos ang Raymond Marcos, otro yang nga ginkuhan hadto Vice Presidente nga Edoy Laurel para maging Deputy Chief of Staff. Pero sugad-sugad hin nag-iba ang dalagan han panahon. Didahan makabalik na Pilipinas ang mga Marcos ngan dumaog hianay First Lady Imelda Marcos kumo kongresistan First District han Leyte. Ginkuha yan ni Imelda kumo Chief of Staff. Kano ka nga lumimbag? Oray tumimbag. Kay, oray naman, hidoy. Oray naman. So, I was already na SIDA Regional Director. And then when the EDSA Revolution happened, he became Vice President. Ginkuha ako as Deputy Chief of Staff and Political Assistant, Office of the Vice President, from which I retired. So in retirement, Mrs. Marcos came home from exile, ran for Congress, and won her seat. And so when she was looking for a chief of staff for her district office, she thought of me. Ambot kay ako man. And she practically begged me to help her. So kay hinulat man niya akon, kinadto ako Manila to see Doy Laurel. Doy, I'm not anymore with you, pero out of respect and courtesy, I want to know if it's all right with you, I will work for Mrs. Marcos, for Imelda, my childhood friend. And it is not so much that I am working for a Romualdez or for a Marcos. I want to help my fellow Tacloban. Nagpabilin niya mga Romualdez. Didahan mag-alkalde anay Mayor Alfredo Biho Romualdez. Hasta yan na ngay Mayor Alfred Romualdez na ang namumunan siyudad han Tacloban. Manabiring ita ako ng sulong pa kaya na dapat usalaton imo pipilion. Hangatanan itong mga politiko nga imo ginserbian, hino nga politiko iton waray kakarag iton imo kapas sa pagserbisyo. Oh, kuan ko Doy Laurel. Pero ay kaduhagod si Alfred. Otherwise, I would not still be here. Very good ako makakatrabaho for a man I do not respect and look up to. Bata hiya. Pero, you know, di na ko nabula. I don't easily praise. That's why when people know that I have praised somebody, they know it's for real. I take off my hat to Mayor Alfred. Ako, taas standard labi pa iton intelligence. He is a very highly intelligent young man and he has the welfare of Tacloban at heart. Ito importante. Nga he loves Tacloban. Nasi nga nakaiya nga, kano na kinanhi ka pa? Kahusayin imo kinabuhi ha Manila. Nakada ka Forbes Park, dakot imo negosyo. Nasiya, tita, even when I'm in Manila, I'm thinking of Tacloban. Nakuha na ko diyan. In love na ko diyan Tacloban. And I love him for that. Pamunuan ni Mayor Alfredo kabugusan, maupay naman kay syempre highly organized naman kita. Maupay ko tiya kuan ha kabutangan niya downtown ha Tacloban tiya mga plano. Tak masisiring kay Mayor. Upay ka dinin tiya palakadit kanan passport na pagpalimpyo syudad. Atong mayor yan na Mayor Alfred Romualdez, maupay yan na niya pagpalakat ang Tacloban kay tungod nag-improve. Pero, andiri ko lahat baga maupay, oras yung taguran min aton din ni Mulipyo, damot nagbaba kay tungod ang mga drainage system na waray maayad kay iba mga barado. Ita akong gadla masisiring bahin kan mayor. Maupay lahi Mayor Alfred Romualdez, kunti pag-eleksyon. Ada na nga niya pwesto, nangangalimot na hiya, kitawo. It is impossible for one person to be loved by everybody. Even Jesus Christ was crucified. Hiya pa. So, that is not an indication nga may ada na kontra imo nga you're a bad person. What diri good luck kaya ipagtutukin kada usa. Kaya
human beings have different reactions. Damo itong iging lalabay nga mga isyo against kan Mayor Alfred Romualdez. Kay ano nga himana biringin permanente to the rescue para atubangon ini nga yung mga isyo against kan Mayor Alfred? Kay ako, itnahibaro pagbaton. Because I know what is happening in City Hall. And if I know what I know, and it can solve the problem, why not? Dira kit kinsusugo niya. Amo gani nasayin ko nga, why is kuno Mayor Alfred hiding behind the skirts of a woman who is old? Mamagin sa rin pa ako nga, manabering. Next year, kundi rin na Mayor, Mayor Alfred, tatagan ta kahing kawil, pangawil na lahapantalan, aman. Di God man, I don't have to work in order to it. So, if I am working, it is because I want to work. I love my work. And although there are many disenchantments and dissatisfaction, kay diri kagad malilipay all together in this world. Amo balitaw nga, human beings are imperfectly perfect. Nabaro namon manabiring nga Mayor Alfred may ada sobra 20 nga executive assistant ngan usa ka na hito. Ngan may daliwat sobra 30 nga konsultant. Para mo advisable ba ito? The mayor wants to hire the services of, let's say, a doctor or a lawyer. But the budget of the city is such nga itong service positions, sugad good lang nga damo it physician, sugad lang nga damo it abogado. Takay, city has grown by leaps and bounds. Pero he really needs them. Hindi dagadla may nakalusot. Pero, di met nag-iiha. Diri ba kamo nagkakasaramok? Baga damo naman ini nga mga ginpapamatian ni Mayor Alfred. Di man kay kada usa in his own area of concentration. Kaya ako di makinlalabtan nga diha akon information center. May da mga kritiko nga gimbabati ko si Mayor Alfred nga baga nasring hito nga diri maaram gud makagdesisyon hi Mayor Alfred niya kalugaringon ano to. Pastilan makadecide ya. He goes for it no matter if hell will break loose. Kung good yan duro, decisive niya tao. Only, Mayor Alfred is not outspoken. Very good mayakan. Diri parsit iya mga na bati ko sa iya nga mayakan hinduro. Na action lah iya. Baha, ipipinamiling hiya. Nakinakad to na hiya, ang ngangalsanahin mga bata yung mga lagas. Amo ito nga, nag-insisniring ko hiya nga. Why don't you siya? Tita, if I answer them, we will never be able to end this. Kay pagbaton ko nun niya, mabaton na iya. Iya baton, babaton nira. Warin it katapusan, inalabod hiya ko nung makaka-action. That's why, nga, let them do their worst, I will do my best. And that's exactly what Secretary Jesse Robredo told the mayor. Manabiring na kami kinakaptan din nga documents nga we were surprised nga nasabutan namon nga may dasugan ito kadamuon nga mga executive assistant, may dasugan ito kadamuon nga consultant ni Mayor Alfred. Ini nga kung i-consolidate naton maabutin milyones iton sweldo. Ito nga milyones, it is worth it if they are really working the way they should. But I am not the one who is supervising them because it is worth it. It's worth it. Nga may natutukod kada usa. Nga, let's say, this department, itong department head, he is a career person. The mayor is a political person. Pero diri baliwat nakakarag iton buhis nga impapasweldo latay. I don't think so. I don't think so. Because the services that come out and the good it will do for our city will offset whatever expenses there may be. Kaya ako good, jealous good ako with taxes. Kaya may tax sweldo lang. Na, bayad ako more than almost 10,000 a month. Taxes lang. So, I should be the first one to be aggravated and displeased if they do anything funny in City Hall using people's money. Kung sumubot, hindi
Tungod han iya panagang han alkalde, may mga higayon nga naman ito nagiging tadtaran han pirang kritiko nga danay nadulot na habukog. Kung may dako karoy igyakan, akot magyayakan. Kung may dako karoy atubangon, akot matubang. Dik magpipinan nugo, ngandik magpipinan sugo hin mga senior citizens nga ni. Kaya dapat mga senior citizens gin aamuma singpan mga Cebuano. As I was telling you earlier, Ranran, diri nga ni nasa buti mayor nga nagbibinaton ako. Kaya kakadaman ako. Hit mga reporters, hit mga commentators. Kinapapakianhan ako, nabaton ako kay kundi kalat bumaton ba hinot masina nga masin magiging tatago. The mayor does not even know that I am answering and in the process defending him. Answering ko nga ni Vice Mayor, masing kala senior citizen, I challenge you to a public debate on any subject aside from science. And we will know who is senior and who is not. Because as I had told you, mental alertness, I feel and think 20. I can write 3 speeches on 3 different topics without any research in less than 30 minutes. Right to hambog. Is she familiar to you? Okay, rin ito. Mga artista. Naamaram ka ba kung pera to niya edad? Ambot. Amo ito yahi Carmen del Orifice, 81 anyos, nga kilaliwat ito na fashion industry, nga pinaka-lagas na habugos ng kalibutan nga working model. Model. Ngan para simpre, mamintinar ito niya kaanyag yain na nagpailaram plastic surgery. Himana biring, may daba plano nga magpa-plastic surgery. Okay. First of all, I don't have the means. Gidaw, kamahal ito. Number 2, ano tapamanwa? As I was telling you, I'm about to meet my creator. Kaya mahusay na agad ako in the face of God. Basta maupit ako kinabuhi. So, I don't have to rituki. Pero nga rin suga ito nga kalagas, may asim pa himana bering. Oh, God. That is a modern ko ninyo. Islang. Bering, I'm wishing you a very happy birthday. And I'm sure you're going to celebrate it with your very nice friends. Happy birthday again. Himam, mambiring, imo daw panhin pag-aron bulig, di kagud malakat nga luhaan. Bisan gawas na tiyan jurisdiction, bibilgan diya remedyo, hinpagi, mabuligan kala. Himam direla mayor opisina, nanay panamon, hiyalat nagbubuhat tiniha City Hall. Monday to Saturday, libre kami hin paniod to, iya gastong tanan. Ma'am, ako man pinaka-senior nga imo staff ha City Information Office. So let me take this opportunity pag greet hay mo, happy birthday. Salamat mo pagiging head amon opisina at the same time pagiging usa nga nanay para hamon nga tanan. Ma'am, happy birthday. I can say about my mom is she's very nice, she's very understanding. She's the most generous and kind mother in all the world. And we can always run to her when we need something. She's always there to help us. Mom, happy birthday. We want you to know that you are the best mom in the world. We love you so much, and we're so happy that you are our mother. Mother, happy birthday to the best mother in the world. Ma'am, anamon la didipag ko ang mga imo mga anak na hangyo nga. May the good Lord in all His infinite kindness give you many more birthdays to come. We love you, Ma'am. Naku, kaya nakakuang kan Roy. Oo. How did you do it? Si Sharon yung pagkana. Oh, Sharon! My God. Wala ka magsumatakon. This is my quest to follow that star. Happy birthday, Mana Bering. Thank you, Ranran. Wow, you made my day. At now I want to be 83 again. Wow, thank you very much. To be willing to die. Mana Bering, thank you very much. Damo nga salamat iton imo ginhatag hamon nga oras. Tikang haamon din anungani, tikang ha IBS-7 Tacloban. Damo nga salamat ngan impapasalamatan kanamon iton imo panahon nga ginhatag hamon. Ginhigog man kanamon. Kadamo ton imo mga ligasiya nga igbibili ni Tacloban. Thank you very much. Nga na, siyempre, bisan may da mga panahon na nagkakamay daguti ay nga diri paggakuan ada kagihapon
kung may da kami kinanglanon sa City Hall, permi, himana biring ada na alalay haamon. And sharing pa, just like GC Robredo, kung umabot na itong panahon, That's it. magpapabilin nga hihinumduman ka namon mana biring. I thank you very much. I am so glad that the efforts are appreciated. Thank you, Mana. Really, truly. From the bottom of my heart, you will be all in my prayers every day. Kamu kapagod lang, nakasugal ako din. Ngan halo yung manong biring itong damo nga nasisina haimo, damo ton baga nabatikos gihapon haimo. Hikami din hano nga ni andam gihapon maging tulay hitong pagkaarasya, andam gihapon kami maging tulay hiton pagbaton hiton mga pakiana. And syempre manabiring kung may mga pakiana, ayo la pag-alang. Pakiana la. Ano nga ni? Ano nga ni? Ano nga ni hit iyong mga pakiana? Pwes, aadinaan baton. Ha? Ano nga ni? Ano nga ni?